It was such a beautiful welcome. Ovo je bila divna dobrodošlica. Well, these special days are very difficult. Ovi dani su dosta teški. It's because you get so much emotion in a day like this. Zbog toga što ste danas dobili toliko divnih emocija. You see the wonderful people and what they say and you hear what they say. Videli ste divne ljude, čuli ste šta su imali da kažu. Then your heart start to beat faster. I srce počinje brže da vam kuca, tako? You really get emotional, so I'm going to need a couple of minutes just to get my head together. I onda se raznežite tako da će meni trebati možda samo par minuta da se malo i ja saberem od svega toga. But I want to start with thanking all of you for coming, first of all. Ali želeo bih da počnem tako što ću se svima vama zahvaliti na prvom mjestu što ste došli danas. And sharing this beautiful day with us. I što delite ovaj divan dan danas sa nama. I think most of us were praying yesterday for a nice weather and sunshine, and we got it. Većina nas se molila da danas bude lepo vreme i na svu sreću tako je ispalo. This is the power of Calivita, I think, and we got what we wanted. To je isto moć Calivita i opet smo dobili ono što smo hteli. It's a little bit more difficult to shine when it's rainy like it was yesterday. Jer malo je teže sijati ako je kiša napolju. But we could do it. Ali mogli bi mi i to. So I would like to thank the organizers, Tibor and team. Želeo bih također se zahvalim organizatorima ovog događaja, Tiboru i njegovom timu. Eva and all the supporting Evi staff. I svim ostalim koji su učestvovali. You've done a fantastic job. Uradili ste odličan posao. I would like to thank all the presenters today. I želeo bih da se zahvalim svim govornicima danas. I think we all leave with much more motivation and energy than we came with. I mislim da ćemo svi otići sa mnogo više motivacije i energije nego kad smo došli. It's strange, but even after sitting 6 hours on these shit chairs, čudno je, ali čak i nakon što sam 6 sati sedeo na ovim neudobnim we still going to leave with more energy and more positivity. I dalje ćemo da odemo sa više energije i pozitivnosti nego kad smo došli. So, and I also would like to thank our guests from the various countries. I također bih želeo da se zahvalim svim našim gostima iz drugih država. It's nice that you came to celebrate, but of course, we're going to go to one of your country next year, Slovenia, because Slovenia is going to be 25th. Hvala vam što ste došli da proslavite s nama, ali naravno doći ćemo i mi kod vas u vaše države. Slovenija će sledeće godine proslaviti 25. godišnjicu. And I also would like to thank the technical team, our usual technical team and our staff. Također bih želeo se zahvalim našem tehničkom timu na svemu što su uradili. Great job as always, but I have a question. Ali imam i pitanje za njih. What time did you finish during the night with the setup? Kad ste sinoć završili sa nameštanjem odbine i svega? Honestly. Iskreno mi recite. 2 o'clock. 2 ujutro. Bravo, momci. Just so we could have fun here and we could really enjoy. A sve to samo kako bi nama ovdje bilo lepo i kako bismo mogli da uživamo danas. Now imagine this. I have started my 33rd year in Calivita. Zamislite, ovo je moja 33. godina od osnivanja Calivite. Od kad sam u Caliviti, u oktobru će biti. I've started in September 1991, so in October of this year now, it is my 33rd year. Počeo sam septembra 1991. i ovo mi je sada 33. godina, u stvari će biti u oktobru. That's more than half my life, because I'm 63 years old. To je više od polovine mog života, jer ja sada imam 63 godine. You know, I don't know, just like Ildiko and everybody else were talking, and Shandor, Matis, I don't know how it's possible, but, you know, we had super people 30 years ago already in the network. Ne znam ni sam kako je to moguće, ali evo, kao što su rekli Ildika i Matis, Šandor, svi, ni meni nije jasno, ali mi već 30 i nešto godina sarađujemo sa fantastičnim ljudima. Sve to vreme Calivita je dom fantastičnih ljudi. Yet we're still young. A i dalje smo mladi. More or less. Manje više. Well, we celebrated it a little bit in Gran Canaria or Canary Islands a couple of weeks ago with some of our top managers. A ono što smo nedavno proslavili na Kanarima, Kanarskim ostrvima, sa našim top menadžerima i ostalima. Who in the room was there with me in Canary Islands? Ko ovde je bio
sa mnom na Kanarskim ostrvima. Now, we are in a beautiful hotel, good food, great people, right? Bili smo u divnom hotelu, odlična hrana, dobri ljudi. The only thing we were missing is more of you. Jedina stvar koja nam je nedostajala jeste više vas. So this has got to be our goal, to have more of you from this country with us. Tako da razumem ciljeve svih koji žele da više ljudi iz ove zemlje bude sa nama na takvim putovanjima. Now we are here to celebrate the 26th anniversary of Calivita, Serbia. Dakle, ovde smo da proslavimo 26. godišnjicu Calivite u Srbiji. We have done a lot of great things in the past decades. I u prošlih nekoliko decenija smo uradili neke fantastične stvari. But it's time to do even greater things now. Ali sada je došlo vreme da uradimo još nešto bolje. It's time for an upgrade and it's time to build Calivita 2.0. Vreme je za poboljšanje i vreme je da izgradimo Calivitu 2.0. So what do I mean by building Calivita 2.0? Sad, šta ja tačno mislim kad kažem Calivita 2.0? I mean upgrading, rebuilding, and improving all aspects of our business. Pod tim mislim na unapređenje i poboljšanje svih aspekata našeg posla. And this includes our compensation plan, this includes our logistics, and this includes our product offering. A to uključuje naš plan kompenzacije, logistiku i da proširimo broj proizvoda koje nudimo. Well, the first good change that we have made was the new fast track bonus, which we have introduced in September last month. Prva takva šansa koju smo stvorili jeste putem fast track bonusa u septembru ove godine. It's a simple, straightforward system, easy to explain and easy to understand. To je jedan vrlo jednostavan sistem koji uvek možete lako objasniti i svi mogu lako shvatiti. The sponsor simply gets 20% of the value of the first purchase. Najjednostavnije sponzor dobije 20% od prodaje, odnosno od vrednosti prvog proizvoda koji taj neko proda. If you've seen my Facebook or Instagram post, ako ste možda videli moje postove na Facebooku i Instagramu, then you've seen that we have done really well in the first month in some of the countries. Tu ste mogli videti da smo imali odlične rezultate u prvih nekoliko meseci tu gde smo to implementirali. In Hungary, the new member sign-ups has grown 228% compared to a year before. U Mađarskoj je broj novo upisanih članova porastao za 228%. 228%. The EU average was 97% higher, more. Procenat u Evropskoj uniji bio otprilike 97%. And a bunch of other countries were around 30%. A ostale zemlje su bile oko 30%. Now, I have seen the data, which you haven't, but I think as of yesterday, Serbia was up 49% compared to a year before in new member sign-ups. Ja sam video neke podatke koje vi još nemate, ali evo mogu da vam kažem da je Srbija porasla 48% u broju novo upisanih članova u odnosu na prošlu godinu. That's all you guys. To je sve vaša zasluga. The beginners are very happy because they are finally getting something visible. They are getting paid much more than before. Jer ljudima koji počinju, oni su onda mnogo zadovoljni jer odmah vide rezultate nečega što su počeli da rade. We also going to continue to make improvements to our system. We want to make it even more stable and more rewarding for everyone. Takođe mi ćemo nastaviti da unapređujemo ovaj sistem jer želimo da ga učinimo još stabilnijim i da im vam isplaćujemo još veće naknade i nagrade. Now, there was no talk about new products, but I'm going to say a few words about that. Nije se ovde pričalo o novim proizvodima, ali ja ću vam ipak sad reći par reči o tome. You probably have the gummy kids. Do we have gummy kids already in Serbia? Da li imamo gummy kids? Nove. Not yet? Novi gummy kids još nije stigu u Srbiji. Stiže uskoro. Well, I can tell you that this product you gotta be very careful with because we have a situation when if the parents leave it, the kids eat it. And not just the kids, but the husbands and the wives and whoever comes to the house. Jako oprezni sa tim proizvodom jer imali smo već situacije da kada ih se deca dočepaju pojedu sve, i to ne samo deca, nego i muževi i žene, ako ostavite na vidnom polju, sve će pojesti. No, I mean it. This is real. This is what's happening. Ozbiljan sam, ne zafrkavam se, to se desi. So you have to hide it high. Da. Because it's super tasty, but it's too costly just for one day. Da, kaže, jeste ukusno, ali je mnogo skupo da pojedu sve odjednom. Have you seen anything about our new skin spray, the Herb Aid?
Da li ste čuli nešto o No, našem not yet. novom proizvodu Herb Aid? Well, that is an exciting product. We are making that in Switzerland, and it is a kind of first aid spray that treats all kinds of skin conditions and skin diseases. To je sprej za, kako kažem, za prvu pomoć. Proizvodimo ga sada trenutno u Švajcarskoj i jako je efikasan. It has 53 unique herbs and ingredients in it. U njemu se nalaze 53 jedinstvenih biljaka i sastojaka za kožne sve povrede i bolesti. Zero additives, coloring or... Nula aditiva, boja, bilo čega drugog. So I expect that to do really well. Tako da očekujem da će se taj proizvod dobro pokazati. I am super excited about our new organic care products. Takođe sam veoma uzbuđen zbog naših novih organic care proizvoda. You know, the new facial elixir. Znate, onaj novi kao serum ili eliksir za lice. You put it on, you feel it immediately. You feel it and see it. I osetite i vidite njegov efekat odmah čim ga stavite na lice. It will take off 5 years in the first 10 minutes, I think. Svi će izgledati bar 5 godina mlađi prvi par minuta. So, I also finally really like the new shampoo and hair conditioner. Takođe ja lično i meni lično se veoma sviđa naš novi šampon i balzam za kosu. And a body scrub. I peeling za telo. Now, we are dealing with an Italian company. Tu sarađujemo sa jednom italijanskom kompanijom. And our partners are producing all the ingredients organically. I naši partneri proizvode sve te proizvode koji su u tim proizvodima na organski način. No, they produce aloe vera, which is 400% more potent than anything on the market today. Oni proizvode aloe veru koja je 400 puta jača od bilo čega drugog na tržištu danas. The olive oil, the orange, all the herbs. Maslinovo ulje, narandže, sve te biljke. They harvest them by hand. Oni ih ručno beru. And use the whole plant, everything. I koriste celu biljku, svaki deo. I also like that this company we partnered with is a socially responsible company like us. I takođe meni vrlo važno da i ta kompanija s kojom smo sad ušli u partnerstvo za ove proizvode je društveno odgovorna isto kao što smo mi. I give you an example. These guys have planted at their own cost 3,000 aloe vera plants in their town in Puglia. Ovi ljudi su u svom gradu u Pulji o svom trošku zasadili 3300 aloe vera free of charge to the city and they are maintaining it at their own cost. Ništa nisu naplatili gradu i još ih i održavaju o svom trošku. I also like the fact that they are also a B corporation. A takođe mi se sviđa činjenica da su oni ono što se danas naziva B ili B korporacija. And I'm going to explain and read to you what a B corporation means. A sad ćemo samo kratko objasniti šta to znači kada se za neku kompaniju kaže da je B ili na engleskom B korporacija. I da li možda neko od vas ovde već zna kakve su to kompanije? Okay. To be a B corporation, you need to be granted a... Hold on, I can't see this properly. Ne mogu da vidim ovako. Okay. To be granted and to maintain a certification, companies must receive a minimum score of 80 from an assessment of social and environmental performance. Znači, da bi neka kompanija uopšte dobila takav status te B ili B kompanije, morate da ispunite minimum 80 bodova te neke skale i da budete društveno i ekološki odgovorni. They need to integrate B Corp commitments to stakeholders into the company governing documents. Čak i u svoja osnivačka dokumenta i ostala važna dokumenta u kompaniji moraju da integrišu ove principe i da tako rade i tako postupaju. And pay an annual fee based on annual sales. I takođe moraju da plaćaju godišnju taksu u zavisnosti od svoje prodaje te godine. Companies must recertify every 3 years to maintain a B corporation status. Takođe to sve moraju da ponovi da se ponovo sertifikuju svake 3 godine kako bi uopšte održali taj status B corporation koji su tada dobili. As of August 2023, there were only 7,351 certified beer corporations in the world. I od avgusta ove godine postoji svega 7.351 B korporacija na celom svetu. Across 161 industries in 91 countries. U 161 delatnosti i u više od oko 92 zemlje na svetu. These guys, our partners, are making our
To su naši partneri s kojima pravimo ove proizvode. We're also going to be, in the next few months, we're going to be having some additional new products like a methyl form B complex. Takođe u sledećih nekoliko meseci ćemo predstaviti još nekoliko novih proizvoda kao što je na primjer metil B12 kompleks. A unique B12 with spirulina. To je jedan jedinstveni B12 vitamin sa spirulinom. A super tasty and very high potency probiotic. Veoma ukusan i izuzetno efikasan i jak probiotik. And the new flavorless Rise Up and Glam Up. I novi bez ukusa proizvod koji se naziva Rise Up, znači ustani, i Glam Up za CA. Now that means there's no flavors, no sweeteners, no coloring, no additives, zero, nada. Znači, nema ukusa, nema zaslađivača, nema veštačkih boja, ničeg veštačkog. So everybody can take it. Tako da svi će to moći da koriste. Even the diabetics. Čak i dijabetičari. And you can make it into taste whatever you want to. I moći ćete da u to dodate bilo koji ukus koji vi volite ili to u neku drugu hranu. I'm going to just give you a little taste of something that I'm passionate about. Sad ću vam samo malo kratko reći nečemu što mene pokreće. And I hope that over the next 6 months we can actually finish that and come up with that. I nadam se da ćemo za nekih 6 meseci taj posao završiti, da ćemo moći da počnemo s tim. It's a product that for a condition that affects everybody. To je jedan proizvod koji je namenjen za određena stanja koje utiču na apsolutno sve nas. Every person in this room, every child, every adult, young or old, male, female. Apsolutno svaka osoba i u ovoj prostoriji, muško, žensko, odrasli, deca, svi imaju to stanje, takozvano. You read about this problem, this worldwide problem, almost weekly in newspapers. Skoro jednom nedeljno neko spominje tu vrstu problema u medijima. And there's no medicine, no medication, no drug, no supplements, no nothing to treat that and to deal with it. I do sada nije bilo nikakvih ni lekova, ni suplemenata, ničega, nikakvih sredstava da se reši to stanje ili da se izborite s tim. We're going to be the first ones ever to come up with a product for that. Prvi ikada koji će predstaviti tržištu takav proizvod. Yeah. Supported by clinical studies. Naravno, taj proizvod je podržan kliničkim studijama. Not just saying it. Ne govorim ja to tek tako. But I'm not going to tell you what the condition is. Ali još uvek vam neću reći o kom se to stanju radi, kom će pomoći ovaj proizvod. Once I have it in my hands, then we're going to start. Kad bude bilo spremno, kad budem imao u rukama, onda ćemo početi da to. But there are other exciting unique products also in development which we hope to introduce by the spring. Ali spremamo još zanimljivih i uzbudljivih proizvoda koji su sada u izradi i bit će spremni na tu negde do proleća. So now, let me tell you about a funny story to wake you up. A sad bih malo da vas razmrdam i razvodim, sad bih volio da mi ispričam jednu kratku smešnu priču. Okay, so this is about me when in the late 1970s I emigrated to Canada. Radi se o meni kada sam krajem 70-ih emigrirao u Kanadu. And there was my uncle Peter and wife Gisela. Imao sam ujaka, Petar i Gizela, njegova žena. So the story gonna be about them. Tako da će u stvari ova priča biti o njima, o mom ujaku i njegove ženi. So my brother has been to Canada a few months or almost a year before I got there. Tako da moj brat je već stigao i bio u Kanadi nekoliko meseci ili možda čak i godinu pre nego što sam ja stigao tamo. So he was waiting for me at the airport. Tako da on me i čekao na aerodromu. And of course my uncle Peter was there too. Naravno i moj ujak Petar je bio tamo. But he was outside waiting in the car. Ali on je bio napolju i on je čekao u kolima. And my brother Zoli comes and tells me this. A moj brat Zoli je, kad me video, došao i rekao mi je sledeće. Gerry, I got to tell you something. You got to be extremely careful when you get near Uncle Peter if he has any tools, anything that cuts in his hands. Moram nešto ti kažem, da ti napomenem, moraš biti jako oprezan kad god se budeš približio našem ujaku, ako slučajno ima blizu nešto čime može da te ubode ili poseče. So here I was landing and I was thinking that this is it. This is now
like the Dynasty moment from the 80s, if you guys seen that TV show. I sad imate situaciju mene koji slećem, sav srećan, presrećen, došao sam u novi život, ovo je sad, to je to. Za mene osjećao sam se kao u Dinastiji, ako se sećate one serije iz 80-ih. I figured, big Cadillac, big house, all the beautiful girls, everybody's gonna wait for me. Mislio sam da samo na mene čekaju predivna kola, onaj veliki Cadillac, velika kuća, predivne devojke. And here my brother comes and tells me this immediately that I gotta be extremely careful if I don't want to die. I onda srećem, prva stvar koju vidim, moj brat koji mi prilazi i kaže da moram da budem izuzetno oprezan ako neću da nastradam. And that Cadillac was a Volkswagen Bug. Tako da, taj Cadillac je u stvari bila Volkswagen buba. Well, anyway, so I got to their house, and of course, the next morning, I get up, big jet lag, 9 hours. Tako da, eto, otišli smo u kuću mog ujaka, tu sam se odmorio, prespavao, ujutru ustao, naravno, umoran od jet laga. So my aunt, Gisela, asked me, I tetka me pitala sledeće. how many eggs can you eat, 1 or 2? Pitala me koliko jaja može da pojedeš, 1 ili 2? Now, I was a very skinny guy at the same height. I was 20 kilos less, only 53 kilos. I'm 73 now, but... Tad sam bio jako mršav, tad sam imao 20 kg manje nego sada, bio sam jako mlad, imao sam tada 53 kg, sada imam 73. But I had a fast metabolism. I could have eaten a horse. Ali imao sam jako brz metabolizam, mogu sam i vola da pojedem. So, in my mind, I was thinking like 10 eggs and half a kilo of bacon. Pa ja sam pre mislio nešto tipa 10 jaja i pola kile slanine. But my aunt said 1 or 2. Ali tetka me pitala 1 ili 2. What do you think I said? Šta misliš šta sam rekao? I said 2. Rekao sam 2. So anyway, the third day, trećeg dana, my uncle told me we're going to start building something. Rekao mi da sad ćemo početi nešto da radimo i da gradimo. So till jet lagged, I got some clothes on. Tako da i dalje sam bio umoran od tog dugog leta i vremenske zone, ali uzeo sam neki alat sa sobom, jel da, obukao sam se. And then he tells me that we're going to build a big garage for a concrete pump. I rekao mi da treba da sagradimo veliku garažu for a... Concrete pump. A concrete pump, pump. Za betonsku pumpu, da. Is that big truck, that has a crane and pumps the concrete into the foundations and stuff. So it's big. Yeah. So then he says, okay, this is going to be next to our house, and we're going to start by cutting out a big tree, right, standing on that lot. Pošto smo to što smo planirali da izgradimo, to je trebalo da bude pored naše kuće i morali smo da sklonimo jedno veliko drvo koje je tu stajalo, koje je smetalo. Now, the first thing he said, Gerry, run up to the top and tie this big rope to the top. Prva stvar koju mi je rekao, aj ti lepo skroz gore se popni i uzmi ovaj kanap i zaveži ga skroz gore za drvo. And then he said, the plan is that we're going to cut the tree, and then when there's no cars coming, we're going to pull it, and then it hopefully falls on the street. Plan je bio da zasečemo to drvo i da pazimo, nađemo moment kada kola ne prolaze i da se nadamo da ćemo onda tim kanapom to drvo povući da padne tako kako nam odgovara, tu preko ulici. Well, it was kind of strange for me because there were cars on both sides and cars coming all the time. Sad, meni je to delovalo malo čudno jer su kola bila parkirana sa obe strane ulice, plus su stalno i prolazila kroz ulicu kola. Then my uncle grabbed the chainsaw. I tad je moj ujak zgrabio motornu testeru. The lights went up in my head. I meni se odmah upalila lampica u glavi. What did my brother tell me 2 days ago? Šta mi je brat rekao pre 2 dana? So I didn't want to get near him. Tako da nisam ni želeo da mu se približam. Then he climbed up to the tree and started cutting the lower branches. Ali on se popeo na drvo i počeo da seče i da odseca one niže grane. Then I see it that he has the chainsaw in his hand. The big trunk, the tree is on this side. He's hanging on to another like that and he's cutting it here. I ono što sam ugledao jeste prizor da on stoji tu na jednoj strani i drži se samo malo rukom s leve, a u desnoj ima motornu testeru i seče tu deblju granu. So I'm standing under him. Tako da ja sad stojim ispod njega. I was afraid to say anything. Bilo me strah da bilo šta i kažem. But I knew that this is not going to be good. Ali znao sam da ovo baš i neće dobro. Then guess what happened? I pogodite šta je bilo? He cut the branch and he fell right on my head. Odsekao je granu i pao je direkt meni na glavu.
in my face, with his Bukvalno boots in my eyes. It was this big after that. U lice, na lice mi je pao. Now, okay, he said, I only wanted to cut a little bit and then, just step to the other side. I šta je rekao? Hteo sam samo malo da zasečem i onda da se pomerim, da se sklonim. Then he goes with a chainsaw. Now I'm trying to get away as far as possible. I onda je krenuo opet sa motornom testerom. Gledao sam da se sklonim što više mogu od njega. And he's starting to cut the side of the tree where the house was. I počeo da seče drvo sa one strane s koje mu je uz to drvo stajala kuća. I'm not an expert, but I've learned when a kid that if the tree is going to fall in the diaper. Nisam ja sad baš neki stručnjak bio, ali i tad mi je bilo jasno da će drvo da padne na onu stranu na koju ste ga zasekli. So he's cutting it there, then he goes to the other side, cutting it there. Aha. Znači, zasekao ga je sa jedne strane, onda otišao zasekao se sa druge strane. And he cuts a little bit more towards the house. I onda opet zasekao još malo više u onom smeru ka kući. And the tree starts to tilt towards the house. I drvo je već počeo da se nakrivljuje ka kući. Then he yells at me, Gerry, run and pull the rope, pull the tree the other direction. I onda je počeo da viče, trči brzo i vuci drvo tim kanapom na drugu stranu. Me and my 53 kilos. Ja i mojih 53 kile. Well, obviously, he also ran, and then we pulled it, and we ran away. And we managed to actually get it going towards the street. Ali i on je dotrčao i pomogao mi, zajedno smo povukli to drvo i drvo jeste konačno počelo da pada u tom pravcu i onda smo se brzo sklonili. And then when we ran, we were just lucky that no people, no cars came, because it didn't kill anybody. Imali smo sreće da nismo nikog ubili, da baš u tom momentu ni ljudi, ni kola nisu prolazili. So this was my first 3 days back in the late 70s. Tako su izgledala moja prva 3 dana u Kanadi, u novoj obećanoj zemlji. Building the Calivita network and share marketing is a safer and more rewarding job, don't you think? Zar ne mislite da je naš posao u Caliviti sigurniji i isplativiji nego ovo što sam ja radio? Naša mreža, naš posao. But I think we also have these kind of moments, you have it, we heard that today, within doing our business. Ali siguran sam da ste svi vi i svi mi imali slične momente kao ove što ste čuli danas tokom izgradnje vašeg posla. So, back to business. Da se vratimo na posao. Šta je sledeće? What will you do in Calivita 2.0? Šta ćemo raditi u Caliviti 2.0? Will you also build a new 2.0 version of yourselves? Da li ćete i vi izgraditi novu verziju sebe u skladu sa tim? Because we all need to rebuild ourselves. Jer mi svi moramo na neki način da se ponovo izgradimo ili unapredimo. We need to learn new things and acquire new skills. Moramo da naučimo nove stvari i da steknemo nove veštine. As I said before, you are the most important person you will ever meet in your life. Kao što sam i ranije rekao, vi ste najvažnija osoba koju ćete upoznati u vašem životu. Because your life and what you do with it is your most important mission. Jer najvažnija misija u vašem životu ste vi i šta ćete vi sa tim životom da uradite. Now, I have some good news because you're not alone. Ali imam dobre vesti, niste sami. All of us in Calivita community will be with you on this mission. Svi mi u Caliviti ćemo biti sa vama tokom ove misije. Now, I want to tell you something, guys. Did you know that over 90% of the people in the world die poor? Ne znam da li ste ovo znali, ali moram da vam kažem, preko 90% ljudi na ovom svetu umre siromašno. 95%. 90-95%. Even if they save up some money for retirement or have some money, usually it runs out too soon and they end up living a struggling life. Čak i ako ostave neki novac sa strane unapred za penziju, najčešće ga već potroše i opet završe siromašno. Some good passive income would come handy in these situations, right? Zar ne mislite da bi u tim situacijama, da bi im baš dobro došao neki pasivni prihod? It has been one of the biggest motivation for me in my life. To je recimo za mene bila jedna od najvećih motivacija za mene u mom životu, pasivni prihod. Yeah. Also, 99% of the people could use some extra money. Takođe i 99% svih ljudi na svetu, svima bi im dobro došlo još nešto ekstra novca sa strane. So, if we just think about Serbia for a moment, there's about 5 million people,
more or less, living in Serbia. Yeah. So roughly there's 5 million potential customers and potential members here because people need extra money. Evo, ako uzmemo samo, evo, pošto smo sada u Srbiji, uzmemo Srbiju za primjer, 5 i nešto miliona ljudi, na primjer, svima, apsolutno sam siguran da svima bi trebalo još malo dodatnog novca. So why not go and give them this free and fair opportunity? I zašto im sad mi ne bismo pružili ovu fair i besplatnu priliku? The beautiful thing about our business is that it's all about relationships. A ono što je lepa stvar vezano za ovo naše poslovanje, to su odnosi među ljudima. It's about friendships with the people we work with. To prijateljstvo sa ljudima sa kojima i radimo. Believing in what they do and supporting each other. Da verujemo u to što i oni rade i mi radimo i što je najvažnije da podržavamo jedni druge. I think that ours is the most wonderful profession. Mislim da je ovo jedna od najlepših profesija ili zanimanja ili oblasti. Just think about it. We build quality and healthy lives. Samo pomislite o tome. Pomažemo ljudima da izgrade kvalitetne i zdrave živote. We give hope, dajemo im nadu, love, support, ljubav, podršku and a good family-like community business. I jedan odličan, isproban posao gde saradnici kao da su porodica i zajednica. We all want to be part of something bigger than ourselves. Jer u našoj prirodi da želimo da budemo deo nečeg većeg od nas samih. And guess what? I pogodite? This is exactly what we have built together. Pa upravo to smo ovde sagradili zajedno. In our family-like community business. U našem poslu koji nalikuje na porodicu i zajednicu. I am very proud of what we have achieved together. I veoma sam ponosan na ono što smo postigli zajedno. And I'm grateful for what you have done over the years. I zahvalan sam na svemu što ste vi uradili tokom svih ovih godina. And thank you for your loyalty. I hvala vam za vašu odanost i lojalnost. Now let's find the strength and the willpower to build Calivita 2.0 together. Sad moramo zajedno da nađemo i snagu i volju da izgradimo Calivitu 2.0 zajedno. So are you in? Jeste sa mnom? Are you with me? Jeste sa mnom, jesmo svi zajedno u tome. Okay. I really appreciate that. Hvala vam, cenim to. We're gonna build something even more beautiful. Verujte, sagradit ćemo nešto još bolje i još lepše. Now I want to announce something special. Tako da sad bih želeo i da najavim nešto posebno. We're going to do something we have never done before. Uradit ćemo nešto što nikad do sad nismo radili. And this is because of what you guys have done in the past few years. A ovo je moguće zahvaljujući tome što ste vi uradili u nekoliko prethodnih godina. Do you know that Serbia, you guys sign up the most new people per capita of any other country? Ne znam da li znate, ali u Srbiji vi uspevate da učlanite najviše novih članova po glavi stanovnika u odnosu na sve druge zemlje u kojima Calivita posluje. So, as a way to, thank you in a way, we are going to bring our prestigious Calivita ball to Serbia, to Belgrade. I kako bih vam se zahvalio na tome, dovešćemo naš prestižni Calivita bal u Beograd. So, may I have that little film? Mogu da vas zamolim da pustite film?
Well, I'm glad you like it, Drago mi je da vam se dopada, but there's one more thing ali još jedna stvar, before I let you leave. pre nego što vas pustim da odete. For the first time ever, we are going to be inviting some active non-managers to the Calivita ball from Serbia. Po prvi put ikada pozvaćemo i neke aktivne ne menadžere na Calivita balu u Srbiju. Because only managers get invitation to the Calivita ball. For the first time, we're going to break that rule for you, and we are going to be, some of you Prvi put ćemo zbog vas will be getting promeniti invitation to participate. ta pravila i zvaćemo još neke od vas koji nisu menadžeri da učestvuju na ovom balu. Do sad su to bili samo menadžeri. So we'll be watching your activity, regardless of level. We'll try to select the people that most deserve it. Pratimo aktivnost svih vas i zaista ćemo pozvati ljude koji to najviše zaslužuju. So the field is yours, the business is yours. Tako da, sve je na vama, polje je široko, posao je vaš. Let's go after that 5 million people. Jurimo tih 5 miliona ljudi u Srbiji. Thank you very much. Hvala vam puno. Thank you. Hvala.